Thank you. Can you just sum up in your own words how you think things went tonight? Yeah, well, tough first game, and which is understandable with the circumstances. Haven't won a lot of matches lately. A bit of tension that is normal, but then I thought from that point he was playing well. Like first game, he's serving really well, high percentage, precise. So then it was tough for me to be kind of. I was led the whole first set and trying to fight my way back, but couldn't find a way. And overall, I think I wasn't serving really well, especially on the first serve, which is a big strength for me, because I feel like from the baseline, and of course you can look at a couple points here and there, but I can't redo the whole match. So it's just I think in general I need to serve better. I need to find a way when the guys are serving like this to return better. So in terms of the tennis, that's what I think right now. Any questions? English first. Anyone? Yeah. Hey Felix, Ben from Matchpoint Canada. You'd played Max before a couple of years ago at the Olympics. Yeah. What makes his game in particular a difficult challenge? I guess he likes playing me. I don't know. Yeah, I don't have good memories from that match, and I thought I played much worse at the Olympics. I thought that. I felt like I don't know. I didn't prepare well for the tournament. It was different for me, and I didn't have my normal setup and the coach and everything, and I just felt like I didn't play good at all that time. So I had not really like a good memory, or I felt like I played far from the level that I can play at that time. But it's 2 years ago, so it's tough to remember exactly. I was more confident today and more positive coming into the match. I felt like I was practicing well the last few days in the practice sets and the drills and everything. So I had higher expectations in terms of the result. But again, I thought he served really well. I feel like, I don't know, the pace of my ball suits him, I guess. Felt like I had to do, I had to do really well to put him in a bad position. So he's a tricky player. I know I was expecting him to miss a bit more and to give a lot more free points, but he didn't. So, credits to him and good luck for the rest of him. Pete Burkowski, Tennis Canada. In your pre-tournament press conference, you mentioned the match in Washington, how you were fairly happy with how you played. It was just a few points that were the difference. How do you compare your level tonight to that match last week? I thought I served better. It's way different. We played on way different conditions and different opponent. I thought I served better in Washington, and I was far from that today. But to be honest, it's disappointing, but I'm training well. Of course, I'm feeling good physically, so I try to think it's just a matter of time. With stuff with tennis is you really get one chance, and from the first match, it's not like you have set matches the whole year and you can go out and just try to play, and you have to win the first match, and I haven't been able to do that the last 2 weeks. So. But I'm confident that once I'll get a first win, then I can go further in the draw. It's just that it hasn't happened yet. Hasn't happened for a while. So I'll stay positive and try to keep working well. Felix, how would you describe the challenge of trying to get in a rhythm when you're not getting the matches that you kind of need to get into a rhythm? Yeah, it's funny because, it's not my first time, even though, like, every year if you look, I've had, a month or two where things weren't going my way. I was losing matches, but it's part of tennis. It's okay. But every time it feels like the first time. I don't know. Even though I turned 23 today, I still feel like when I was 18, you still have the same feelings inside, when you go on the court, you're not so confident, and for some reason things are not turning your way, and you're wondering why, and you're trying to stay calm, find solutions. But I don't feel like, of course, I'm a better player, but I don't feel like, I have all the solutions all of a sudden and just going to go away. The reality is you need to go out there and
and show up. Like, don't shy away and be scared. I need to, I don't know how to say, like I gotta be a man and show up, and not be scared to lose, and just whatever happens, try my best, and yeah. Hi, Felix. So, as you mentioned, something like this has happened to you before during your career, and I wonder if you could look back a little bit and talk about sort of what changed sort of at those times to help it turn around. Because like maybe a year ago, I seem to recall you added that Davis Cup tie to your schedule following the US Open, and that seemed to kind of turn it around for you. Yeah, I mean, there's been different turnarounds. Last year, I had a stretch between Indian Wells and Monte Carlo, Estoril. I didn't win, and then from Madrid on, I started playing better until here in the summer, until US Open. I was winning a lot of matches every tournament, and it feels different every time. That's why it's tough to really go back. I mean, there's different circumstances every time, so and that's behind anyway. So for me, it's like, okay, just focused on what's to come. Now the match is over. The best thing I can do is try to practice well, and the next day that I'm practicing, try to see what I can do better from this moment on. But I think it's pointless for me to look back in the past far, because it's different circumstances. I think I need just to focus on what's happening right now. Last one in English. Salut Félix, Antoine Radio-Canada. Tu le dis en anglais, je ne dois pas jouer avec la peur de perdre. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu fais en ce moment? Comme la victoire ne vient pas, tu joues sous tension et tu as peur de perdre sur le terrain, et tu es dans ce mindset-là? De toute façon, avant chaque match de ma carrière, j'ai toujours les mêmes un peu sensations. C'est que quand tu vas jouer, tu sais pas comment la journée va finir. Donc tu as toujours cette tension. Mais par exemple, aujourd'hui, j'avais pas une tension qui était anormale ou qui était mauvaise. Je pense que j'ai toujours besoin de sentir un peu ce stress ou cette de me sentir vivant, tu vois, à l'intérieur, parce que si c'est inerte, c'est un peu comme si t'es un peu indifférent par rapport à la victoire ou la défaite, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours un peu cette tension avant le match. Mais je dirais pas que... Oui, c'est sûr que quand le match avance comme il a avancé aujourd'hui, puis la réalité, c'est que tu ne contrôles pas les pensées qui te viennent quand je suis mené 1-7 puis ça va pas dans mon sens, tu essaies de te ramener dans le présent, mais tu as toujours cette pensée que tu vois le score qui avance, tu te dis, bon, il faut que je fasse quelque chose, sinon je ne vais pas sortir avec la victoire. Donc, c'est des pensées naturelles, humaines qui te viennent, puis j'essaie de contrôler ça, mais c'est pas nouveau non plus. Félix, Nicolas de la Presse. À quel point le bris d'entrée t'a peut-être un peu dérouté ou surpris pour commencer le match? C'est sûr que c'est pas idéal pour commencer un match. Je pense que c'est surtout par rapport à lui. Je pense que ça a été très bien pour lui, parce que il est très bien servi après, puis ça a bien entamé son match. J'aurais bien aimé voir, en fait, si on est arrivé à service égal, tu vois, 3 partout ou 4 partout, tu vois, en fin de set, s'il aurait continué à servir de la même façon, je pense pas. Donc, c'est sûr que je pense que ça a été difficile pour moi, mais encore mieux pour lui de commencer le match comme ça. Et à quel point tu dirais que cette séquence plus difficile prouve qu'il n'y a pas de match donné dans le tennis d'aujourd'hui? Que ce soit un qualifié, un 62e, il n'y a aucune victoire qui est garantie d'avance, tu sais? Non, c'est sûr, on est dans des très bons tournois, on joue avec les meilleurs joueurs au monde, donc tous les matchs que j'ai dû gagner dans les dernières années dans ma carrière, des fois le score était largement en ma faveur, mais ça reste qu'avant le match, je ne savais pas si j'allais gagner ou perdre. Ça, c'est la réalité de mon métier, puis du métier d'un joueur de tennis, mais c'est sûr que des fois on prend confiance, puis on a une sensation, ok, je pense qu'aujourd'hui, oui, je vais gagner. Puis en fait, avant chaque match, je suis convaincu que je vais gagner. Je ne vais jamais dans un match en me disant, je vais perdre. Mais la réalité est que tu as une chance sur 2 de gagner, quoi, de façon statistique. Donc c'est ça, mais genre, avant chaque match, je me dis que je vais gagner. Jessica Levinsky, Journal de Québec. Tu évoquais plutôt que tu as déjà connu des séquences comme ça, mais que les circonstances sont chaque fois différentes. Est-ce que tu es un peu capable d'élaborer sur les circonstances cette fois-ci? Est-ce que c'est la blessure? Est-ce qu'il y a
un autre tournant dans cette saison-là que tu es capable de cibler? Mhm. C'est sûr que la blessure, ça a été quelque chose de nouveau pour moi, d'avoir été... je pense que c'est la première fois depuis que je joue que, je sais pas, au mois d'août, j'ai joué aussi peu de matchs. J'ai essayé de jouer à certains moments dans des mauvaises conditions. Donc la dernière fois que j'étais vraiment compétitif, ça remonte peut-être au mois de, je sais pas, mars, donc février-mars, donc à Indian Wells, Miami. Donc ça fait un moment. Donc c'est sûr que j'ai besoin de rejouer des matchs, de retrouver de bonnes sensations, mais au moins ce qui est bien, c'est que ça fait 3-4 semaines que je m'entraîne à une bonne intensité, sans douleur. Donc déjà, ça commence par ça. Mais c'est la chose principale qui est différente. Sinon, après, les victoires, les défaites, c'est des situations que j'ai vécues par avant.